אני רוצה לבקש, קודם משולמית ואחרי זה מפול, לנסות להציג בפנינו את תפיסת העולם, את התפיסה הפדגוגית של מה נכון ללמד, מתי נכון ללמד, לשם מה נכון ללמד, ובמילים אחרות, מהי התפיסה הפדגוגית שמנחה אותם כשהם באים לעסוק בעיסוק אני אגיד מילה קצת אולי גבוהה, אבל הקדוש הזה, שאני קוראת לו הוראת השואה. שולמית, בבקשה. בוקר טוב. כשאנחנו מדברים על ללמד את השבר בלי משבר, אז אתם יודעים, אני מחנכת, אני באה מהשטח, וכשמדברים כל הזמן על שבר, אז אני רוצה להגדיר לעצמי, לפני שאני באה לתת איזשהו תורה חינוכית, או לפני שאני באה לדבר עם תלמידים שלי על השבר, אני התקשיתי מאוד להגדיר לעצמי מה זה בדיוק השבר. וכשאתה מתקשה להגדיר לאן אתה הולך לפילוסופיה ולהוגים, לאנשים שיכולים לעזור לך בהגדרות. ולכן הלכתי לפרימו לוי. אתם יודעים, פרימו לוי, אנחנו הרבה עוסקים בתורתו. פרימו לוי, אתם יודעים, הוא אינטלקטואל איטלקי, הוא מגיע ב-1944 לאושוויץ. הוא מגיע ממחנות אחרים, וכ10 חודשים הוא מבלה במחנה בת של אושוויץ, בונה מונוביץ'. 10 חודשים הוא בילה שם, וכל חייו אחר כך הוא הקדיש כדי לברר מהו השבר שאותו הוא עבר שם. אתם יודעים, הוא כותב את הזהו אדם, והוא כותב את הפוגה, וב-1977 הוא כותב את השוקעים והניצולים, והוא צועק מהו השבר הזה. ורק בשוקעים והניצולים הוא מצליח לתת לנו איזושהי הגדרה על השבר הזה, ולצערנו הרב כעבור כמה שנים הוא כבר לא חי. ובואו נקרא ביחד את ההגדרה שלו. השואה היא זעזוע שתרבותנו אינה מכינה אותנו לקראתו. פציעה עמוקה, מכה בכבוד האנושי, פגיעה מתועבת ומבשרת רעות, אבל כמו כן אות של רשעות מכוונת לשווא. אי אפשר להכין אותנו לזה, אי אפשר היה להכין אותם לזה, דיברנו על זה אתמול. אבל הוא אומר גם משהו על החוסר תקדימיות של השואה, ולכן אי אפשר ללמוד משברים אחרים, לא בעולם היהודי ולא בעולם הכללי על השבר הזה, ולקבל כלים להתמודד עם זה, משום שהוא אומר זה אות של רשעות מכוונת לשווא. השואה התרחשה בלי סיבה. אנחנו מכירים סכסוכים, אנחנו מכירים שאתה מגיב משהו כי מישהו עשה לך, אבל סתם להוציא כל בן אדם מהבית כי יש לו סבא אחד יהודי ולרצוח אותו, אין לזה סיבה. ובמילים אחרות הוא אומר, אני לא יכול למצוא מענה לזה. אז הלכתי להוגה דעות אחר, אמיל פקנהיים. אמיל פקנהיים יליד גרמניה. הוא נאסר ובליל הבדולח מובא למחנה זקסנהאוזן, הוא נמלט אחר כך עם אחיו ומגיע לאנגליה, לומד פילוסופיה והגות, והלכתי אליו לשאול מהו השבר הזה, והוא מגדיר את זה ככה ואפילו הולך עוד צעד קדימה. השואה אינה אירוע מחולל תקופה בלבד, אלא שבר גמור. השואה היא אימה גדולה, השבר המוחלט. ואז הוא מוסיף משפט שלי קשה איתו מאוד, לא ניתן לשמוע עוד את הקול המצווה מסיני. אושוויץ מסתיר את הר סיני. שום קול לא נשמע מאושוויץ. בתודעה היהודית אושוויץ הוא חור שחור הבולע את כל אנרגיות החיים היהודיות. מה ניתן בהר סיני? בהר סיני בעצם 10 הדיברות. 10 הדיברות זה לא רק הקוד הערכי של החברה היהודית, אלא באיזשהו מקום כל העולם של הציביליזציה אימץ את הקוד הזה. ברגע שאתה מדבר על הפרת הקוד בצורה כל כך בוטה וחסרת תקדים בשואה, אומר אמיל פקנהיים, איזה תשובה נענה? איזה תשובה נלך להוגים? איזה תשובה נלך לתשובות שניתנו בעבר לאיזשהו שבר? אנחנו לא נמצא את זה שם. והוא שותק המון שנים. הוא וויזל ועוד הוגים הם שותקים,
ולא מוצאים מענה איך לתדרך אותנו, את אנשי החינוך שאנחנו צריכים לעמוד מול זה. עד שוויקטור פקנהיים מפר את השתיקה, ובמסה שלו לתיקון עולם, הוא נותן לנו כיוון ודרך. אנו חייבים לחפש משמעות, זאת אומרת חייבים לחפש, זה לא משהו, אבנר אמר את זה קודם, אין תשובות קלות, אתמול אנחנו שמענו את זה, אנחנו חייבים לעסוק בחיפוש של משמעות, תבינו משבר אי אפשר לצמוח אחר כך לא כקולקטיב ולא כיחידים, לכן אומר ויקטור פרנקל חייבים לחפש משמעות לעובדה ההיסטורית המכונה שואה, אין, אנחנו חייבים לעסוק בחיפוש. והוא אומר, כל ביטויי ההתנגדות מצויים מעבר ליכולת ההבנה ומבטאים משהו ייחודי בעל מימד אולטימטיבי. בלתי שפוי להתנגד במציאות הזאת, מה שהם עשו, הוא אומר, בלתי שפוי להתנגד במציאות מעין זו, ועם זאת ההתנגדות הייתה הביטוי האותנטי ביותר של שפיות הדעת האנושית. העובדה הזאת, הבלתי ניתנת להכחשה של המציאות היו מתנגדים, מאפשרת לנו מוצא. זאת אומרת, אנחנו חיפשנו הרבה זמן מוצא מהשבר, ובאיזשהו מקום אמיל פקנהיים אומר, עצם העובדה שהייתה התנגדות. עכשיו דיברנו אתמול, לא כולם היו גיבורים, מה פתאום ללמד על כולם כגיבורים? בתוך הכאוס הזה, הוא אומר, הדבר הכי נורמלי היה לאבד את השפיות. אבל הוא אומר, עצם העובדה שהייתה התנגדות, והוא אגב מדבר על יהודים ולא יהודים. הוא אומר, כל מי שהתנגד במקום הזה לעולם החדש הזה שהם רצו ליצור, זה מוצא מהשבר המוחלט של ההיסטוריה האנושית. עכשיו, המחקר ההיסטורי מספר את סיפור העבר. זאת אומרת, המחקר מנסה לנבור ולחקור ובאמת להציב לנו איזושהי תמונה של העבר, הוא לפעמים חולק על העבר, הוא עושה המון דברים עם העבר, אבל איש החינוך בצורה חדה וחלקה לא יכול להסתפק בדבר הזה, כי הוא צריך לחפש במיוחד לאור הגדרת השבר משמעות. ולכן אנחנו פה בדיאלוג עם השטח, ואני שמחה להגיד, אתם יודעים, מה שאני הכי אוהבת זה שחלק גדול מהתוכניות שלנו נמצאות בסל ההשפעה, כי אנחנו אומרים, זה לא רלוונטי וזה לא עובד, ואנחנו צריכים למצוא, זאת אומרת, הצו הזה של החיפוש של אמיל פקנהיים, הוא לדעתי לנגד עינינו בבית ספר הזה כל הזמן, ואבנר שהוא באמת ייסד את הבית ספר הזה כאמירה נורא חשובה, הוא אמר, אני רוצה שתשבו כבית מדרש, תחפשו. יכול להיות שזה ייקח 10 שנים, יכול להיות שזה ייקח 20 שנה. אתם יודעים, תורה היא דבר שכל הזמן מתפתח. ולכן אנחנו אומרים, למעשה החינוכי יש 2 היבטים, תכני ודידקטי, ובשניהם אני רוצה לעסוק כרגע. אי אפשר למצוא משמעות במספר 6 מיליון, ובגופות שהנאצים הותירו אותנו. זה תבינו, הנאצים עשו מעשה. הם רצחו ומחקו את הזיכרון של אנשים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הקומנדו הזה שנקרא 1005, שהולך בשטח כמשימה, מוציא את הגופות, שורף אותם ומדשן את האדמות סביב. יש פה כוונה, אגב, לא רק למחוק את האדם, לא רק לרצוח, אלא למחוק את מה שנותר ממנו. ולכן מול זה אנחנו טבענו את האמרה להציל את האדם מערימת הגופות. אתה לא יכול לתת משמעות לגופות, אתה יכול לספר עליהם. ברור שאתה לא יכול לעשות את זה בלי הרקע הגדול, ואנחנו תכף ניכנס לזה יותר לעומק. אבל אנחנו חייבים לתת לאנשים האלה פנים, לדעת מה איבדנו, לדעת שבאותם תאי גזים איבדנו קהילות, אנשים, משפחות, עולם שלם שבחיבור שלנו אליו אולי נמצא את המשמעות. ובאמת צריך להתחיל מהחיים לפני השואה, דיברנו על זה אתמול. ישב פה אביהו רונן ואמר, תשמעו,
תנועות הנוער מצאו את האמירה שלהם לפני המלחמה. הם היו גוף מורד, הם היו גוף של צעירים שהיה להם מה לומר בעולם, הם רצו לצאת נגד הנורמות, אבל את הנורמות האלה הם הביאו למרד בשואה. נכון, עכשיו אין עלייה לארץ ישראל, עכשיו זה למות בצורה אחרת, אבל זאת אמירה שאותה הם לקחו מהעולם שהם הביאו לפני השואה. לכן אני אומרת, לתת פנים זה להתעסק, במיוחד אנחנו כמורים בצעירים היהודים ערב השואה, כי אני חושבת, למרות כל הדברים שקרו שם, אנחנו מדברים על ציבור מגוון, והיה מרד של הצעירים בחברה המבוגרת. אתם חושבים שזה היה מרד קל? אתם חושבים שכל העולם שם היה עולם של איזה נוסטלגיה? לא. אבל זה עולם שבהחלט אתה מתחבר אליו לא כגופה אלא כאדם. ואז אנחנו עוברים לשאלה הקשה, איך ניתן להם פנים בתקופת השואה, בעולם של מוות? המוות, כשתלמיד שלכם עומד מול הר האפר במיידנק, שום דבר אין בלתי הר האפר במיידנק. ולכן הוא חייב להיות מצויד עם פנים כשהוא עומד מול הר האפר הזה. והפנים האלה הם בעצם, כשאני אומרת איך הם חיו ושרדו בעולם של כאוס. והעולם של הכאוס, אנחנו לא שוכחים מה שאמר אתמול יהודה ומה שאמרו כל האנשים. קודם כל הוא עולם של כאוס. אתה לא יוצר תמונות שכל היהודים בילו ויצאו לחיים תרבותיים בגטו. אבל אומר לנו המורה, איש משלנו, חיים קפלן שיושב בגטו ורשה ונספה בטרבלינקה. הכל אסור לנו והכל אנחנו עושים. מי שב-1942 עומד על הרגליים בגטו ורשה, במקום שמתים בו 5,500 איש ברעב בחודש, הוא בעצם מותיר לנו איזשהו ביטוי התנגדות, כמו שאמר אמיל פאקנהיים. ולעסוק בזה זה לעסוק הרבה בדילמות האנושיות שהיו באותה תקופה. מה הנחה את האנשים האלה? עכשיו הדילמות הן לא משמחות בסוף. כשיש לך דילמה, אומר לנו פרופסור לנג, אתה חייב לבחור בעולם של choiceless choices. זאת אומרת שכל בחירה היא חסרת בחירה. אבל אומר פרופסור שווייץ, עצם העובדה שיש לך בחירה, עדיין יש לך אני, אתה אדם, ואתה עומד ואתה אומר אני רוצה לבחור. ואתם מכירים כבר את הדילמה המפורסמת שאני אוהבת לעסוק איתה, ואימבר עסקה את זה אתמול גם כן כשהיא דיברה על הנהגה, על הדילמה של דוקטור ויינרב. דוקטור ויינרב מתמנה למנהל בית החולים בגטו וילנה. גנץ אוסף את הרופאים בגטו וילנה, זה מקום שכבר נרצחו כל כך הרבה יהודים עוד לפני הקמת הגטו, והוא שואל מי מוכן להתנדב לנהל את בית החולים פה. אין מתנדבים. כולם מבינים ששם הדילמות יהיו נוראיות. הוא מסתכל בעיניים של דוקטור ויינרב, הוא הכיר אותו עוד, כי שניהם עבדו באיזה בית חולים תחת השלטון הקומוניסטי, הם היו קצת חברים, ודוקטור ויינרב חשב שזה יעזור לו, שגנץ לא ימנה אותו. גנץ מסתכל עליו בעיניים והוא אומר לו, אתה לוקח את המינוי הזה ואין לך שום אפשרות להגיד לי לא. זאת אומרת, לא להגיד לגנץ בשעה כזאת בגטו, זה מאוד לא נעים. והוא נכנס לבית החולים, וכל המהות של בית החולים הזה בגטו היא דילמות מההתחלה ועד הסוף. והדילמה המפורסמת הזאת של האינסולין, שהיא כלי חינוכי כל כך חשוב כדי להבין איך הם שרדו וחיו בעולם של כאוס. יש לו חולי סוכרת, יש לו כמות של אינסולין שהוא קיבל שצריכה להספיק למשך 3 חודשים. הוא מכנס אספה אתית. את מי הוא מזמין לאספה האתית? זה בעיניי המשמעות של האירוע הזה, לא התוצאה. רב, שופט, 2 קולגות שלו רופאים ואדם אחד מהנהגה היהודית. הוא מציב לפתחם את הדילמה והם מתעדים את זה, זה נורא מעניין. למה לתעד ישיבה מחתרתית? הלא אתה מסתכן. הם מתעדים את זה בשבילנו. הם העבירו לנו לזיכרון ואמרו לנו בעצם, קחו את המסמך הזה ותורו אותו. השופט צועק על דוקטור ויינרב, עוד פעם, זה לא עולם של גיבורים, הוא אומר לו, אתה עושה רפואה נאצית. אתם יודעים, כל פעם שאני קוראת את זה, קשה לי לעבור על המסמך הזה. הוא בעצם אומר לדוקטור ויינרב, אתה עושה רפואה נאצית. הרב אומר לדוקטור ויינרב, אין תקדים ביהדות. כן, הרמב"ם אומר, עיר שצרו עליה, רק אם אומרים שמית את מי להסגיר, אולי מותר להתייחס לסוגיה הזאת. הרב עוזב את החדר, הרופא עוזב את החדר. לא רוצים לענות על השאלה. דוקטור ויינרב, כשהוא נותן את העדות שלו פה ומנסה להסביר מה קרה בעולם הכאוטי הזה,
הוא דופק על השולחן פה כשהוא נותן את העדות אצלנו, והוא אומר, אמרתי להם באותו ערב שלפני חודש הייתה לי מחלה אחרת בגטו. אני בא מאותו בית מדרש שלהם שרופא לא מחליט מי יחיה ומי ימות. נתתי שווה בשווה את התרופה לכולם, וכולם מתו. אז כשבאתי לשאול על דילמת האינסולין, באתי בעצם לשאול את מי להציל. סוף הסיפור, הם סרבו להכריע. לא רצו להשתתף בהכרעה. עולם כאוטי שאתה לא יכול להכריע. מי יכול להכריע הכרעה כזאת? הוא הכריע על דעת עצמו לתת כמות גדולה יותר של אינסולין לפחות חולים, אבל כעבור 3 חודשים הוא לא קיבל אספקה נוספת, וככה או ככה כולם מתו. למה אנחנו מלמדים דילמות בשואה? לא בשביל לשפוט אותם. בשביל לדעת שגם בעולם של כאוס אנשים יכלו לשאול איזו שאלה מוסרית. זה הביטוי של ההתנגדות שפקנהיים אומר. היכולת להעביר משהו שפוי לתוך עולם לא שפוי, זה העניין. ויש את חזרה למעגל החיים שהוא כמובן, אני לא אכנס לזה לעומק. זה לא רק משואה לתקומה, זה שאלות רציניות אחרי השבר שהניצולים שאלו למה לחיות בכלל. מה עם שאלת הנקמה? מה עם כל הדברים שהתגבשו אצלנו כשהיה ברור להם שהם נותרו לבד לעולם? נכון, לא כל הניצולים יכלו לשקם את עצמם. אבל כמה ניצולים, ויושבת חברתנו בת שבע דגן פה שלימדה אותנו הרבה מאוד על הדברים האלה. היכולת לחזור לחיים ולכוון את אפיקי התיקון עולם הזה. אתם יודעים, אדורנו אמר, אין תיקון עולם אחרי השואה, יש כאוס, יש חור שחור. ניצולי השואה הלכו הלאה. עם חלומות בלילה, עם עידה פינק שכותבת את וריאציות ליליות, ויש שם וריאציות שהאסיר לא מצליח לצאת מהמחנה, ושואלים אותה, למה כתבת סיפור שהאסיר לא משתחרר מאושוויץ? אז היא אומרת, כן, בעלי ניצול שואה, וכל לילה בחלום הוא חוזר לאושוויץ, הוא לא יצא בעצם. יצאו, לא יצאו, הקימו. ומפה אנחנו הולכים לשאלה באיזה גיל. אז אנחנו הולכים להיבט הדידקטי, אוקיי, אנחנו הבנו שיש לנו איזה משהו תכני, אבל מאיזה גיל נתחיל ללמד? ואומר לנו דוקטור רמי בר-גיורא, מנהל בריאות הנפש בירושלים. שאלה היא, האם כדאי לחשוף את הילדים הקטנים אל הצדדים הקשים והמכאיבים של החיים, שכמובן לא נוכל לשמור אותם בסוד מהילדים. אבל מי אמר שיפה שעה אחת קודם? ואומרת הפסיכולוגית ההתפתחותית, אורה גולדירש, מבוגרים רבים סבורים שהכנסת ילדים צעירים לנושא השואה משמעו חוסר הגנה עליהם. איך נעמיד ילדים מול סבל וכאב שלא יכלו להתמודד עמם? והיא אומרת במיוחד במציאות הישראלית שהילדים פה חווים טראומות וטרור. אז נוסיף עליהם בגיל צעיר את ההיבט הזה, ואז אני רשמתי מילה במילה את הדברים של רמי בר-גיורא כשהוא הרצה לפנינו. הוא אומר ככה, תמיד האמת צפה על פני המים. לפי עניות דעתי זה מעיד על יסוד מאוד חשוב, חיי הנפש שלא סובלים בלוף. אי אפשר להסתיר דברים. אם מישהו היה מחזיק כדור בתוך הבריכה והיה רוצה שאף אחד לא יראה אותו, זה היה, כל הזמן היה תופס לו את היד. וברגע שהוא קצת היה מזיז, הכדור היה צף. להסתיר מילדים דברים חשובים זה לא משתלם. כי ברגע שהדבר מתגלה, שעל דברים חשובים באמת, שאתה ידעת לא אמרת לי, אז במה כן להאמין. בעצם אפשר לומר שזו רעידת אדמה באמון של הילד. הנטייה שלנו זה לדחות את הדברים האלה, אבל אומר רמי בר-גיורא, זה אירוע מכונן, פנינו להוגים, דיברנו, ראינו עד כמה זה מכונן. אז להסתיר? ובואו נלך לגדול מכולם, ליאנוש קורצ'אק. הוא לימד אותנו, עד מהרה מבחינים הילדים שהמחנך מעלים את האמת, ומשום כך אנחנו חייבים ללמד את הילד לא רק להכיר את האמת, אלא גם להבחין בשקר. אתם יודעים, בהצגה האחרונה שלו, הדואר, בגטו ורשה, לטגור, על מה ההצגה האחרונה הזאת? מחנך שדיבר אמת, זאת אומרת, הוא רצה להכין את הילדים למוות, והסיפור הוא, כולם למדו טגור, נורא מעניין, סופר הודי בוורשה, והכירו את הסיפור הזה, הכירו את המחזה הזה. ועל מה המחזה? על ילד חולה שמחכה למכתב מהמלך שיביא לו גאולה, והוא בעצם מת שחיוך נסוך על פניו והוא מחכה לגאולה.
אומר קורצוולד החוקר, אין ספק שבימוי המחזה הדואר שימש לו אמצעי להכין בעזרתו את ילדיו לקראת המוות. דומני כי זה המקרה היחיד בספרות החינוך שבו שימשה הכנה כזו מטרה חינוכית מובהקת. קורצ'אק לימד אותנו שאם אתה מדבר אל הילד נכון ואתה מדבר אמת ואתה מכין אותו נכון. ולכן אנחנו בעקבות התפיסה הזאת של הפסיכולוגים שאנחנו עבדנו איתם והרבה השראה אנחנו שואבים פה מיאנוש קורצ'אק גם כן, פיתחנו תפיסה גילית ספירלית שבעצם מותאמת להתפתחות הרגשית והמנטלית, שכל שלב בהוראת נושא השואה אמור לקדם את מעגלי הידיעה והתובנה של הנושא. ותראו, אפילו הערכות שלנו עומדות פה לפי הגודל. בגיל 5-7 אנחנו מתחילים בסיפור היחיד עם מושגים היסטוריים. המרכז הוא סיפור היחיד, שגם בסיפור הזה אתה בוחר אותו לפי היכולת הקוגניטיבית ורגשית של הילד. ככל שהילד גדל יותר, אתה מרחיב יותר ויותר את המושגים, ועובר למשפחה וחטיבות ביניים לקהילה. ואת הדבר האחרון למדתי מפי חברתי משה פולק, שהיא רכזת במגמת הדרכה של התוכניות לבתי ספר תיכון פה. מה שאמרה, מה היעד שלי כשבאים לפה תלמידי תיכון? אז תראו, אם בגילאים הצעירים אנחנו הולכים על היחיד, המשפחה והקהילה, בתיכון אנחנו עושים ככה, הוראת השואה כפרק היסטורי יהודי וכלל אנושי. אנחנו מוסיפים בהחלט את המסרים האוניברסליים, ואריק כהן אמר שהתוצאות האלה רואים אותם על תלמידים בעצם. אבל הבנת מורכבותה של תקופת השואה על ידי שילוב למידה שיטתית של תהליכים תוך הפניית זרקור לסיפור האישי והאנושי. אנחנו לא עוזבים את הסיפור האנושי והאישי. אתם יודעים, בחוץ לארץ כל הזמן מלמדים אנה פרנק, אז באמת הם משיגים את האמפתיה, אבל כולם חושבים שהשואה הייתה בהולנד וההולנדים הצילו יהודים. בוודאי שחייבים ללמד את ההיסטוריה, אבל הזרקור חייב להמשיך להיות על הסיפור האנושי. ולכן המסקנה היא, העיסוק החינוכי בשואה מכוון ללימוד היסטוריה ולשימור הזיכרון, ונגמור בזה, ההוראה הופכת אותנו לבונים יותר, ואילו החינוך מעצב את רגשותינו. תודה רבה. תודה רבה לשולמית, שניסתה לעשות באמת את הבלתי אפשרי, ובאמת בקליפת האגוז לנסות לתאר רק את הקצה העליון של תפיסה שמתרגמת בבית הספר לכלים ולשיעורים ולתוכניות חינוכיות, שאת חלקם אתם תוכלו לראות בסדנאות, ואת חלקם אתם יכולים לראות באתר האינטרנט, וחלקן בהשתלמויות במהלך השנה. ועכשיו אנחנו נעבור לידידנו פול סלמון. You'll need the earpiece now though, because that's the only Hebrew that I have. I'm ashamed to say after all these visits to Israel I haven't picked up the language yet, so thank you to the translator for keeping me informed of the earlier talks. It's a real honor to be here in the Ghetto Fighters Square today, and a privilege to speak to this group of educators who I understand are so committed. You're on vacation time, you're giving up your own time to come here. So it's a real privilege to speak to you, and it's a real pleasure to be here again amongst my friends at Yad Vashem. So thank you so much for inviting me. The topic that I was giving, telling the story of the abyss without falling into it, I'll try and touch on some of the approaches that we're developing in England in Holocaust education. And I will be referring to some of the cases and people that you've heard about already this morning, such as Emil Fackenheim. But we'll start before Fackenheim with Freud. And Freud claimed that there are three moments in the past that have really transformed or shaken
our view of this ancient question, what is man, what is mankind? And Freud attached these moments to three individuals. This question about who we are, and he talked about the pride of man, the wonder in which philosophers have tried to answer this question over the ages. But he says that, first of all, starting in Poland, with Copernicus, Freud claims, shakes the view that mankind has of itself when he alters our understanding of our place in the universe, when we are no longer at the center of the universe but rather on a planet that orbits the sun, then man also is no longer at the center. And so Freud claims this is the first blow to man's pride. This is the first blow to our narcissism about just how special and important we are. Copernicus is the first, according to Freud, to shake that. The second that Freud identifies is Darwin, Charles Darwin. And Darwin, of course, with his theory of natural selection, evolution by natural selection, he places human being on the same level as animals. We're just another evolved animal, nothing special about our species in terms of our evolutionary history, again, according to Freud. The third individual that Freud included was Schopenhauer. But actually, he admitted in private, in a letter, he wasn't really talking about Schopenhauer. This is a bit of false modesty on his part. He was really talking about himself. So he places himself as the third individual who really shakes this view or understanding of ourselves when he develops his theories of the unconscious. And now, after Freud, we have the notion that we're no longer even masters of our own house. We're no longer in control of our actions in the conscious way that we had assumed, philosophers had assumed for centuries. Now we are motivated by all sorts of suppressed desires and aspects that we'd rather not confront, according to Freud. What I want to suggest is that perhaps there's a fourth moment which ought to shake our understanding of ourselves and this answer about what is man. And that, of course, is the period of the Holocaust. And this map I show you now not for the detail in the image, but rather to indicate the pan-European nature of the Holocaust. And so you see the lines of deportation from all countries over German occupation. The large arrows on your right indicating the advance of the Einsatzgruppen and various indicators there of sites of mass killing. There are also ghettos indicated and death camps and concentration camps as well. With the Holocaust, if we take Professor Bauer's understanding, and I think we should, of the unprecedented nature of the Holocaust, this really ought to challenge again our view of what mankind is and is capable of. It's not that the Holocaust is the first example of human atrocity. Of course, our past is littered with such examples of man's inhumanity to man. It's littered with examples of atrocity. There's nothing new about the suffering in the Holocaust, but the unprecedented character of the Holocaust, as Professor Bauer has identified, the totality of it, the extreme genocide, radical form of genocide that we see here, and that taking the European continent everywhere across the countries that fell under German Nazi domination or occupation, there were willing collaborators, perpetrators. Everywhere, people rose up and murdered their Jewish neighbors. And this, I think, then should indicate to us that the Holocaust is, of course, foremost a
catastrophe for the Jewish people, but it's also a disaster for what we understand about European Western civilization as well. And so returning to Fackenheim, when he asks how what happened in the Holocaust has changed this ancient wonder with which philosophers greeted the question, what is man? That wonder after the Holocaust, he argues, is now mingled with a new horror. And I think that our educational approach needs to address these very difficult and challenging issues of what goes wrong with modern European Western civilization. How is it possible for, after centuries of so-called development and progress, after all the values, the cultural achievements, the ideas, the beliefs of centuries of so-called development, how is it possible that this descends into this extreme radical form of genocide, this unprecedented event? And I think it's not surprising that there's a tendency to try and avoid a confrontation with those sorts of ideas. So we're here to talk about how we teach about the abyss, but I think you have to begin first with how rarely we confront those questions and how tempting it is to try and avoid confrontation with these questions. One example, there are many, not far from where I work in London at the Institute of Education, the University of London. 10 minutes walk at the British Library. In the plaza of the British Library there grows this small tree. It's a living memorial to Anna Frank. And what interests me though is the plaque set alongside this memorial, which says that this is to commemorate Anna Frank and all the children killed in wars and conflicts this century, which of course is an important sentiment, right? It's important that we remember the impact of war and conflict in the 20th century, and the children are often the most vulnerable to these conflicts. The problem I have with it, though, is that this doesn't have very much to do with the Holocaust. Anna Frank wasn't a casualty of war. There were children in London who were bombed, died in horrible deaths at the impact of the Blitz, and in other towns in England as well during the Second World War. There are children in Dresden who died when British planes dropped bombs on Germany. And these may be argued to be casualties of war. It's not clear that there is a specific attempt to murder these children, so that's unlikely, right? But this is different for Anna Frank. She's not a casualty of war. This is a victim of the Holocaust. This has to do with something else that happens within the context of the Second World War, but is not explained by that war. And my concern is that there are many examples of a kind of universalization, looking for universal values that, while important values, important educationally and things that we should be exploring, are not necessarily what we should be finding directly when we explore the history of the Holocaust itself. We don't need the Holocaust to tell us that it's terrible that children have died throughout our history. We don't need the Holocaust to know that it's part, again, of the human condition. Unfortunately, the human beings kill their children. We need the Holocaust for other things. And what concerns me is that there are often, I think, acts of commemoration, memorialization, which are well-meaning, well-intended, and again have very good positive values attached to them, but do not necessarily come with any real deep understanding of the Holocaust itself. These are maybe
the issues that are more comfortable for us to deal with. And in Lawrence Langer's words, perhaps this is a form of preempting the Holocaust, rushing to meanings that we feel moved by, that we feel inspired by, that may have very positive outcomes in causing us to act, but are not necessarily connected with this real search for meaning that Sholomit has been speaking about here, and really dealing with what happened in the Holocaust. Worse than that is the danger of relativizing, trivializing, or diminishing the Holocaust, sometimes intentionally, sometimes unwittingly, where the Holocaust is just another example of man's inhumanity to man. This is a danger to the security of the memory of the Holocaust, I think, because if any mass atrocity can give us these universal messages, then why focus on the Holocaust? There has to be more, I think, in terms of really dealing with this unprecedented character of this historical event. There are, again, through no malicious intent, various representations of the Holocaust, which unfortunately, and I think unwittingly, have the impact of distorting the past. I don't know if this film, The Boy in the Striped Pyjamas, has been shown in Israel. I don't know if the book has been translated into Hebrew. It's a very popular book in England at the moment. It's a very popular book, particularly when we're thinking about age appropriateness and what age to teach about the Holocaust. Many primary schools, so the younger age group, meet the Holocaust through The Boy in the Striped Pyjamas. The problem, I think, for me, the problem with this particular story, which, to be fair to the author, was called a fable when he first published it, is that it seems to be taken as a kind of representation of what actually happened in the Holocaust, and there are so many things which are absolutely impossible in this story that in itself distorts the past. Even worse than that, the central character, the individual that you're most invited to empathize with, is the little boy you see in the movie depiction here, Bruno, who is a German child who by accident, by mistake, ends up in the gas chambers and is killed with his Jewish friend Shmuel and other Jewish people in the gas chamber. The problem here, it seems to me, is that why do we need a fictional character, an individual where this never happened, right when we have 90% of the Jewish children of Europe murdered during the Holocaust? Surely this is what we should be focusing on. The tragedy, the catastrophe, isn't the murder of a child by mistake. The disaster is the intended murder of children all over, 1.5 million children and their parents and grandparents and cousins and friends all over Europe. And this, I think, is, again, not intentionally, but it gives us some way out of really dealing with those important questions. And it speaks also to this sort of oversimplification that we have in too much Holocaust education and memorial and representations. An oversimplification of the past through relatively easy moral lessons. It's not uncommon for young people who are new to this history in England, and many older people as well, to have a comfortable explanation of the Holocaust. This is mad, evil psychopaths who murder poor, weak individuals all over Europe, and occasionally they're rescued by some wonderful, heroic, marvelous figure. It's too easy, right? Schindler's List is a very popular film in England as well, and I think actually a very great film. I have a lot of time for that film. But when young people and many teachers are speaking about Schindler's List, they're not really thinking about Oskar Schindler at all, are they? They're thinking about Liam Neeson, right? It's not the enough effort, I think, going into the past to really unpack the complexity and the difficulty that we find there. So rather than mad, evil monsters and psychopaths
we need to look at ordinary men and women who commit these acts. Sure, many of you will recognize the individual in this photograph, this family photograph of parents and children playing on the beach. This is Reinhard Heydrich. Yeah. Heydrich, clearly driven, as were many of the perpetrators, by ideological racial anti-Semitism. It's an essential part of explaining how and why this event could unfold in the heart of Europe. But he's not a psychopath, right? He's not a sadist. He's not a monster. He's an ordinary man who, well, okay, I'll hesitate there. Is he ordinary? I don't know. He is a human being, at least, with a radical ideology which many shared and which help explain this history. But not all of the people involved shared that kind of radical Nazi anti-Semitism. These are 5 other, and I think we can now use the term ordinary men, who were intimately involved in this history, and they form part of Police Battalion 101, reserve police units that were operating in Poland, in occupied Poland in 1942. About 500 men in this unit, around the same kind of number of people that we have in this auditorium, this hall today. About 500 people. They're not hand-picked, cracked troops. I mean, take a look at them. They're not specially selected for their youthful ideological zeal. They're too old, they're balding, they're overweight. Not all of them, not all 500, but quite a lot. They're family men with wives and children back home. Most of them come from Hamburg, many of them though also from Luxembourg by this stage. And these men, many of you perhaps know the story, so forgive me if I'm repeating something you're already familiar with, but these men find themselves at the town of Józsefów, where they've been ordered in the early hours of the morning in 1942, and their leader, their commander, Major Trapp, explains to them the job that they're going to be doing that morning and that day. These are not combat troops. They're not hardcore Nazis. They're not, most of them, members of the SS. They haven't ever done this kind of activity before either. But they're told that they will be going into Józsefów, and their job, their task, is to round up the Jewish people in this Polish town and to bring them to the town square, where they will divide off a number of them. Some of the men who they believed would be fit enough to work would be taken, but the others would be in truckloads taken out to the surrounding area, the countryside, where they would have them dig their own graves and strip naked, and face to face, one after another, they would shoot these men, women and children into their graves. Except for the really young babies, the elderly and the infirm who couldn't really leave their homes, they were just to shoot them in their homes, don't even bother bringing them to the town square. But these men, as I said, have not been prepared for this kind of task, this kind of role, and Major Trapp, caring for his men, untypically gave them an option. And he said, there are other jobs to be done here today as well. Some people will be needed to guard the perimeter, some people to look after the trucks. We'll be here all day. There will be people who are needed to make the food, to cook lunch. So out of the 500 men, some people will need to step forward to do these other tasks. If you would rather not be involved in the killing, step forward and you can be assigned these other roles. So how many step forward?
How many people decide that they would rather make lunch than shoot children and old women? Have a look around the hall. As I was saying, there are about 500 people here. Get a sense of how many people 500 is. Please turn around, have a look. And then those people who are asked at this point to please stand up, would you just make yourselves known, please? I know Yiftach very kindly. So we have a few people. Look around and see how many people have stood up. You need to turn around and have a look. Okay, no. Only the people who are asked to stand up. This is too many. I know some people who are asked before, please, to stand up. You'll find about 11 people there. Yeah, about 11 people. 11 out of 500. You get a sense of how many people step forward. Thank you very much, those who volunteered to do that, or were coerced by Yiftach into doing it. About 11 people out of 500. How do we explain that? How do we explain how 490 or so ordinary men who are not, I think contrary to what Goldhagen tells us, were not driven by any special form of anti-Semitism, but rather what Browning tells us, ordinary men who still perpetrated these acts? What does it mean to be a human being? How do we understand that? How do we inscribe that into our memories? And then there are others. This large crowd that you see here are pouring into a warehouse, a merchant's shop in Germany in 1940, because the Jewish owner of this shop has now lost all of his possessions, he's lost his business, and it's all being auctioned off. Now, most of the people in this crowd, we can assume, I think, are not hardcore anti-Semites. They don't necessarily hate Jewish people. Some of them probably do, but most don't. And yet they see a good bargain here. They're going to, I don't know how well you can see their faces, but many of them are smiling and laughing at the camera there because they're excited about what a good bargain they're going to have at this furniture dealer's warehouse, buying these things so cheap. It's a sale, it's an auction. But how cheaply are they really buying these goods? David Bankier has talked about the seduction of the Jewish people, of the German people, the seduction of the German people. The hard fact I think we have to face when we study the Holocaust is that you don't actually have to hate anyone to be involved and complicit in genocide. It's much worse than that. You just have to benefit from it. You just have to gain something in order to sell really quite cheaply for an armchair or a grandfather clock your morality and your neutrality. To complicate matters further, here we have another individual, Sophia Cossack. Now this woman really does dislike Jews. She is a very committed anti-Semite in Poland in the 1930s, writing that the Jews of Poland should leave the country, they should get out. She sees no place for Jewish people in Poland. But Sophia Cossack, during the war, sets up Żegota, the organization which helps to rescue Jews. So here we have another problem. Here we have an anti-Semite who risks her life to save Jews. She would never have had Jewish people in her home in the 1930s. She would never have visited a Jewish family and taken dinner with them. She had no Jewish friends. She didn't like Jews, and yet she is prepared to risk her life to save them. Now, the Hollywood story of this might be that at the end of the war, having risked her life and done these wonderful acts, maybe she would have changed her mind, right? Maybe she would have become transformed. There'd be a nice redemptive story in this, that she would see actually that Jewish people do have a place in her society, but that doesn't happen. She still hates Jews. She still doesn't want Jews in Poland. Now, how do we explain people like her, that she's not the kind of stereotypical archetype of the rescuer, but she's a human being
who does some wonderful things. So we have an anti-Semite who rescues, and we have other people buying the goods of Jews who are deported to the camps who aren't anti-Semitic, or people who shoot Jewish men, women and children who are not necessarily driven by racial anti-Semitism. How am I doing for time? Okay, 5 minutes, so I'll be brief on this. This is the shoe of a young child, we think maybe about 3 years old. And we can see it's an old shoe by the styling of it. And if you turn it over, you can see the little nails that have been used to pin it together. So probably a handmade shoe. If you turned it around at the back, you would see a little repair that perhaps mother or father carefully did to stitch this back up because they loved their little boy. Or girl, it's possible it's a little girl. The shoe was found at Auschwitz-Birkenau. It's obviously the shoe of a small Jewish child, and we don't know much about him. We don't know his name. We don't know where he came from. We don't know what language his parents spoke. We really just know what happened to him at Birkenau, and we know that when he arrived on the ramp at Auschwitz, that he would have been separated from the adults, possibly from his mother or father, and would have walked down the train line maybe a kilometre or so wearing this shoe until he reached a large building where he was told with the others to go down these stairs and to undress in this changing room. So this is the last time he wore this shoe. And they said, take off your shoes and tie your shoes together so that when you come back from the shower you're going to have, you'll find your shoes again more quickly. Hang your clothes onto a clothes peg, and remember the number on your clothes peg so that you can find your clothes again quickly when you come back from your shower. And then this child and the other people from his town, his community, naked of course by this time, sent through into the next room. And of course we all know here that what he didn't know was that this is all fake. And of course this child and others were gassed in that so-called shower room, and his body was burned. So there's nothing left of him. The only thing we have today is this shoe. When our young people confront this abyss, this horror of the Holocaust, and we don't need to use atrocity images to convey that horror, right? They usually come with many, many questions. Who were the killers? Why did they do these terrible things? Why did they murder children? How much did people know about the Holocaust? What was happening in the world? Why didn't, if this is in England, why didn't Britain do more to try and save the Jews of Europe? Why didn't the neutral countries try and do more? Why didn't their neighbours, their non-Jewish neighbours, try to help more the Jewish people? Why didn't more Jewish people fight back? Who are Jews? And why did people hate them? All of these sorts of questions. Now, many of these questions will come from a moral perspective. They will come because this is a history, a past that deeply troubles us. But I want to suggest that our answers to these questions cannot come from a moral knowledge of the world. It's not about what we think is important in the world. We have to try and explore the past through the documents, through a historical approach, because these are moral questions, but they are also historical questions. And it is only going to the documents and to the past and analysing these events that we can start to begin to try and understand what happened. So our first role as educators, I think, has to be as a duty of care to our students. And we do have to take real care in thinking what activities, what materials, what sources, what images, what photographs, what documents we should use that can move and engage our students without traumatizing them. Our role is not to horrify them, it's not to shock, it's to try and help them to understand, to try and to learn. So we have to take great care over what
images we use, and what other sources and activities are age appropriate. That's our first duty. But it is not our duty to give them the answers to those difficult questions. I think it's presumptive of us to think that we have straightforward answers. And so I think it's okay for young children, for our students, to be unsettled and confused and disorientated when they encounter the history of the Holocaust. They should be unsettled. We should be unsettled. And we need to be careful not to settle what should remain unsettling. We have to be careful not to preempt the past with easy moral lessons or moving acts of commemoration which somehow place the Holocaust in a position that we can move on from. We shouldn't look for any kind of catharsis here. It's okay to have that disorientation and that confusion. What I want to argue is that it's actually necessary. It is only through dissonance that we can hope to get any real learning and understanding. It is when our preconceptions about the past, these easy notions that somehow mad, evil psychopaths murder helpless victims who are occasionally rescued by noble, heroic, saintly individuals. It's only when we confront those myths through the detailed case studies, not only of the victims, which is absolutely essential, and I owe so much to Yad Vashem and to Sholmit personally in terms of ensuring this is a big part of the work that we do in England as well. But we also have to try and rehumanize the perpetrators and the bystanders and the rescuers. We have to try and understand this as a human event. And that unsettling disorientation creates a dissonance or a space where we have to continue to struggle with this meaning and to continue to search for it, not to settle what we think it means, and not to tell our students what it means, but to allow them some real space to make meaning for themselves. Our students should not be instructed in our meanings. They should be encouraged to try and discover their own meaning in this complex past. Thank you very much.